ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వారం రోజులు నేను పెట్టే వీడియోస్ నుంచి ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేసి యూట్యూబ్ ర్యాండమ్ పిక్కర్ ద్వారా ఒకరిని ఎంపిక చేసి వారికి గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. లూజు 10.5, పొడవు 13.5. లూజు 10.5 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. 5, షోల్డర్ 5, మెడవెడల్పు 2, మెడదింపు 9. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఇక్కడ 2 అంగుళాలు ఇస్తే ఇక్కడ 2.5 ఇవ్వాలి. ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి మెడ రౌండ్ ఇవ్వాలి. మోడలు ఈ క్లాత్తో చేసుకోవాలి. మోడలు స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ఈ బ్లౌజ్కి లైనింగ్ యాడ్ చేశాను. లైనింగ్ ఈ క్లాత్ రెండు కలిపి యాడ్ చేసి మొత్తం కుట్లు వేసాను. కుట్లు వేసి తిరగేసుకుని, అంటే ఇక్కడ గోటు వస్తుంది, ఇక్కడ గోటు వచ్చేదానికి యాడ్ చేసుకోవాలి. అదే లేస్ రావాలి అనుకునే వాటికి మెడ తిరగేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఇలా మార్కింగ్ చేసుకుని ముందు మెడ రౌండ్ అనేది వేసుకోవాలన్నమాట. మెడ రౌండ్ వేసుకుందాం.
ఓకే, ఇలా గోటు వేసుకోవాలి. 4 పలకలుగా ఒక 3 అంగుళాల క్లాత్ తీసుకుని మొగ్గలు తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా 3 తయారు చేసుకోవాలి. సెంటర్ చూసుకోవాలి. ముందు ఇలా సెంటర్ చూసుకుని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎక్కువ వచ్చిన ఖర్చు కట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా ఖర్చు కట్ చేసుకున్న తర్వాత లేస్ అనేది వేసుకోవాలి. డబల్ కుట్టు వేసుకోవాలి.
ఓకే, ఇక్కడ పూసలు కుట్టుకుంటే బాగుంటుంది. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.